banyarwandakazi inshuti zacu, iyi ni radio ISHAKWE, radio televiziyo ISHAKWE, ijwi ry'ishyaka ISHAKWE Rwanda Freedom Movement. Iki ni igice cya kabiri cya bya biganiro byacu bijyanye n'inama mpuzamahanga yabereye mu Bubiligi ku itariki 18 ukwezi kwa Kamena mu mwaka wa 2022. Inama yahamagajwe n'umuryango Rwanda Truth Commission, Commission Vérité Rwanda SBL, cyangwa se Commission Ukuri Rwanda. Iyo nama ikaba yari ifite insanganyamatsiko y'Iyimakazwa ry'ubudahana mu Rwanda n'ingaruka ku karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Iki gice ni icya kabiri. Muri iki gice cya kabiri cyane cyane turaza kumva ijambo ryavuzwe na Dr Theogene Rudasingwa, twumve ndetse n'umunyamakuru w'umwongereza witwa Michela Wrong, nawe ibitekerezo yagejeje kuba ari muri iyo nama. Muri kumwe na Sixbert Musangamfura kuri radio televiziyo ISHAKWE. Nagira ngo rero n'ijambo Dr Theogene Rudasingwa, noneho nyuma ye turaza kubaza ibibazo, turamubaza ibibazo, tubaza ibibazo n'abandi baza kuba barahangaha n'abandi mushobora kugira ibibazo mubaza. Murakoze Dr Theogene Rudasingwa. Murakoze Sixbert, murakoze musonera ko twakiriye ahangaha. Mbanze mbashimire mwateguye iyi nama, ariko cyane cyane nshimire mwebwe mwitabiriye nawe kuza muri ibi biganiro kugira ngo tuganire ku kibazo kiduhangayikishije twese. Mbanze mbiseguyeho nk'umudamu wabuze ijwi n'ibyangiriye hafi kugenda, nizere ko ndi bubishobore. Ngira ngo maze igihe nagenze urugendo rero kuva muri Amerika kugeza ahangaha, rero sinzi niba ariyo mpamvu. Nagira ngo mbanze ubundi iyo twahuriye ahangaha nk'abanyarwanda, for those who don't speak this language, and by the way this language is Kinyarwanda and it's the language spoken in heaven, so if you don't get it here, most likely you will get it there. But I'll have an opportunity to say something in English to summarize what I've said. Nagira ngo ntangire mbaha inkuru ntabwo isekeje, iravuga ukuri kwacu kw'abanyarwanda, ariko isa nk'ica hirya nko mu mugani. Ngo ari umudamu uherutse kujya kureba umuganga, ngo aragenda ageze kwa muganga. Ndabibabwira kubera ko nize ubuganga, nzi kuvuga inkuru cyane cyane zijyanye n'ubuganga. Ngo agezeyo muganga, kwa kundi ugera kwa muganga akakubaza ati witwa nde? Ngo umudamu aramubwira nitwa Rwanda. Ati se warashatse, ufite umugabo? Ataha, ati narashatse cyane, atahubwo maze igihe mpindura abagabo. Ati nta hantu ntashatse, ati nashatswe n'abami, ati nashatswe n'abahutu, ati nshakwa n'abatutsi, ati ndetse n'uwo mfite muri iki gihe ati ni umututsi. Muganga ati bamwita nde? Kwa kundi bandika kuri fishi ibyo. Ati umugabo wanjye ubu ngubu yitwa Kagira nabi. Ati se ufite abana? Ati mfite abana benshi. Ati bangana iki? Kuko ni ibibazo ubundi kwa muganga babaza kugira ngo umuganga yumve neza umuntu uko ateye. Umuganga si indwara ibimuzanye, umurwayi si indwara gusa imuzanye, ariko ni byinshi bigize umuntu. Nicyo gituma burya umuganga washaka kubaza. Ati mfite abana benshi cyane, ati mfite abana hafi miliyoni zirenga 12. Ati se mumerewe mute muri iki gihe? Umurwayi madamu mu Rwanda yamubwiye ati se ntundeba? Ngo nuko
umuganga ngo umudamu ngo araturika ararira. Burya rero iyo ugiye kureba umuganga arakomeza akakureba ku maso, ahanini hari igice kinini cyo kumenya uburwayi bwawe ataranakuvugisha, aba akureba ku maso uko winjiye umeze nuko ugenda, atangira gusa nkaho amenya uko ibyawe bigomba kuba byifashe. Ati se urababaraye? Undi ati urashinyagura. Ati ndababaraye. Ati ahubwo iyo mbaza ngo aho ntababara ni hehe? Amubajije iby'abana rero nibwo yamubwiye ngo uko afite ngo abana ngo miliyoni zirenga 12. Ati cyokora abana banjye bamerewe nabi. Ati kuva nshatse urumva ko abana banjye nababyaye ku bagabo benshi. Ati kandi bose ni abana beza, nako bavutse ari abana beza. Ati cyokora hagati aho ngaho abana bamwe bagiye kubera imico ya base bagenda bafata imico mibi, ariko undi umuganga yamubwira ati tunagira ngo umubwire ibyo uw'iki gihe. Ati nizeye. Ngo aramubwira ati abana banjye bameze nabi. Ati utangirira kuri se kagira nabi, atamenya gutonesha. Atari abatonesha n'abo yibagiwe. Atabatonesha nibo mbese agabira. Ati bafite byinshi. Ati ni bake. Ati ko umuryango w'abantu bangana batyo, abantu ni benshi. Ati harimo abakennye cyane. Ati kandi hariho noneho n'abake bake cyane bafite uko bamerewe neza cyane. Atari ku ikibi kiranga umugabo wanjye. Atari ko baramubwira ngo bubwira umuganga ati ariko banzu ukinge amarido. Ati niba ibyuma mbona ufite ahangaha, ati umugabo wanjye areba kure. Ati banzu bivaneho kuko sinamenya. Ati kandi ndakuraritse utazegera umubwira ibyo navuze kuko nanjye nk'umugore we ntabwo narara aramutse abimenye. Ngo nuko ngo umuganga akinga amarido avanaho za computer. Aramubwira ati umugabo wanjye rero agira umushiha cyane. Atagira umushiha cyane. Ati ku buryo n'abana bacu hari abo yabiteye. Ati abana bacu bamwe abaha yabagize mbese nk'ibicibwa. Ati bamwe bahunga mu rugo bagiye kuba mu mihana. Ati bagiye kuba mu mihana. Ati abandi baratorongera. Ati sintitumenya iyo baba. Ati ariko ikibi ni uko muri abo ngabo atonesha hari abo bantu yatonesheje bagenda bakagira nabi abo bavindimwe. Bamwe bakabica, abandi bakaburirwa irengero, abandi bakabafunga. Ati abandi mbese ukabona bose bari aho muri urwo rugo rwacu. Ati urugo rwacu mbese rwuzuye amaganya, rwuzuye amarira. Urugo rwacu mbese sinakubwira uko bimeze. Nuko ngo umuganga aramubwira ati rero tugiye kugusuzuma. Atari ibyo umaze kumbwira ndaza kubiheraho. Nuko aragenda amucisha, asaba ko basuzuma kwa kundi badusuzuma inkari y'umusarane. Anasaba ko bamucisha mu cyuma. Ariko ataramusezerera ngo amushyiraho igihurizo ku mutima. Yumva umutima mbese uri hafi gusandara. Ngo bashyize ka kantu rya thermometer bayita igipimo cy'ubushyuhe. Ngo agapimo k'ubushyuhe karaturika kubera ko ubushyuhe bwe bwari hejuru cyane. Ngo bamucisha muri cya cyuma, bya byuma bihaze bigezweho byo bita MRI. Ngo bamushyize mu cyuma kwa kundi kiba kireba mu bwonko. Burya mu bwonko hari agace k'ubwonko mbese ni nk'igipimo cyo kumenya ko ubayeho mu bwoba cyane, kuko n'inyamaswa zirakagira cyane cyane mu ishyamba. Za nyamaswa iyo zimwe zihiga izindi,
iyo bapimye mu nyamaswa zimwe izo ngizo zihigwa basanga aho hantu harabyimbye cyane, ngo bapimye madamu Rwanda basanga akebese kari hafi gutoboka mu bwankungu busandare kubera uko abayeho n'uwo mugabo we n'uwo muryango we ukuntu umeze. Nuko ngo umuganga rero yohereza ibyo bajya gupima, bagarutse ngo abwira madamu Rwanda ati rero ati ibyawe birakomeye, ati nkufitiye inkuru mbi ariko nkufitiye inkuru nziza, ngufite n'inziza, ati reka ntangirire kumbi. Ati imbi, inkuru mbi ufite nuko wafashwe n'agakoko, baramutse batakavuye ubuzima bwawe burarangiye, kandi si wowe gusa n'abo wabyaye bose ndetse n'abazakurikiraho ako gakoko kazabafata. Madamu Rwanda yamwumviriza ati se inziza ni iyihe? Ati nziza nuko mu by'ukuri hari umuti, hari umuti ushobora kuvura ako gakoko, kandi hari n'urukingo rushobora kugukingira n'abana bawe bose kugira ngo hatazagira uwongera kurwara iyi ndwara. Madamu Rwanda yavuga ati mpa rwose uwo muti kandi umpe n'urwo rukingo. Ati naruvanahe? Ati ubwo rugura amadolari menshi, ruva hanze, wenda bizangora. Aramubwira toya, ati umuti uvura aka gakoko uba mu Rwanda nta n'ahandi uba. Ati kandi ikindi n'urukingo rushobora kuvura gutuma iyi ndwara mutayirwara n'ikindi gihe, urwo rukingo rushobora kuboneka ruwaboneka mu Rwanda gusa. Ati se muganga iyo ndwara bayita iki? Aramubwira ati iyo ndwara bayita impunity, nk'ukuntu babyandika mu Kinyarwanda impunity. Ngo ako gakoko gatera iyo ndwara ya madamu Rwanda ni agakoko bita impunity. Impamvu ntangiriye kuri ibyo ngibyo ni nko babishyira mu rwenya, ariko ntabwo ari urwenya kuko biravuga inkuru y'u Rwanda, biravuga ubuzima bwacu. Impunity nk'ukuntu mu ntangiriro umusomero yabivuze, ibyo umuvandimwe Twagiramungu yamaze kubageza mu ijambo rigufi yavuze, n'ibyo ambasaderi Swinen umunyamahanga yavuze. Impunity ni indwara mu by'ukuri u Rwanda rumaranye igihe kirekire, ariko uko ibihe bishira niko iyo impunity igenda yiyongera, iyo ndwara niko igenda yiyongera, kandi niko igenda ihitana benshi. Ntabwo turi buvuge amateka y'u Rwanda uyu munsi, tubihoramo, ndetse n'amateka nta uretse kwigiramo amasomo kugira ngo adufashe kubaka iby'uyu munsi n'iby'ejo, nta kindi yatumarira. Ariko iyo urebye mu by'ukuri icyo kintu cy'ubudahana mu gihugu cyacu ubu ngubu, ibyo tuvuga uyu munsi cyane kigaragarira hehe? Kigaragarira mu abo twifuza ko ibyo bakora bibi bakorera abanyarwanda babihanirwa, ahubwo ababikora nibo bagororera. Yo kuko amateka yanjye mu bintu bya politiki ni muri FPR niyo nzi cyane kurusha MRND, kurusha MDL Parmehutu, cyangwa se iby'ubukorone. Ibyo nzi n'ibyo umubyeyi wanjye nyakwigendera yanyigishije, ibindi n'ibyo nsoma mu bitabo, ariko ibyo nzi neza natangiranye nabyo kugeza kuri aya magingo ni ibintu bya FPR. Ibyo ndabizi cyane. Nuko urebye urugero rwa mbere nshobora gutanga n'urwo abantu bo wakwita ko nako ntabwo ari wabita abantu b'abayobozi muri FPR bagize uruhare mu bwicanyi bukomeye mu gihugu cyacu, mu banyarwanda, mu bahutu, mu batutsi. Ntitujya tuvuga n'abatwa
kubera ko ngira ngo ntitujya tubitaho kugira ngo dushakishe uko ibyabo bihagaze. Abo bantu ubu ngubu imyaka ibaye 28 aribo bayobora u Rwanda. Hariho uwo nguwo uyu munsi ndamutsinda ndamwita iryo madamu Rwanda yamwise uwo kagira nabi, niwe perezida w'igihugu. Perezida w'igihugu, umucamanza mukuru, umugaba w'ingabo, ushinga amategeko, byose mbese ibyo bavuga byose mu Rwanda, igikorwa mu Rwanda cyose, kandi nawe akunze no kubyigamba aravuga ati mujye mubimbaza, mujye mubimbaza. Ariko iyo ugiye hasi ya kagira nabi, ukajya noneho no mu bandi bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu mateka y'ubwicanyi mu gihugu cyacu no muri Kongo, ni bandi ubu ngubu bakora iki? Wahera kuri Kayumba Nyamwasa wagororewe kubera ko yari yakuriye DMI yabo twitwa ubutasi bwo muri FPR, bwo twita DMI, yaje kuba umukuru w'ingabo mu gihugu. Ugere kuri Kayonga, Charles Kayonga wabaye umukuru w'ingabo. Uvuge Jack Nziza, uvuge Karenzi Karake, uvuge James Kabarebe, uvuge nshobora kubarondora bose abo bagiye bagira uruhare mu bwicanyi n'ubutegetsi bw'igitugu buriho kuri iki gihe. Abo bose baragororerwa. No kuvuga ngo impunity ni rwo rufunguzo rwonyine ubutegetsi baba bufite kugira ngo bukomeze bukore ibyo bukora kandi butazigira bunabazwa ibyo bwakoze, kubera ko abacunga igihugu, abacunga abanyarwanda nabo ngabo bakoze ibyo byaha. Ntabwo ari bo rero wagira ryo ngo uhindukire ngo ubwire ngo noneho nimwihane cyangwa se nimwicira urubanza. Ibyo kubahana no kubacira urubanza byaturuka mu banyarwanda, ariko sibo byaturukaho. Icyo ni icyambere nagira ngo mbabwira, ariko ntabwo ari ikintu gishya kuri mwebwe, murakizi. Iyo abanyarwanda ni urugo rwacu, turuteranira, ni umuryango wacu, turaziranye neza, tuba tubizi, niyo tutabivuga tuba tubizi. Ikindi ni uko iyo ndwara ya impunity u Rwanda rurwaye, nuko ntabwo ibarizwa gusa kubo hejuru bubaka iyo system ya impunity, ariko nuko iyo ndwara iragenda igafata no muri societe nyarwanda, mu banyarwanda b'amoko yose, abari mu gihugu, abari hanze y'igihugu. Reka mbahe urugero. Kagame agira atya akigamba, iyo yigamba mbese nka bya bindi byabo kera abajyaga bivuga bavuga abo bishe, mujya mwumva Kagame yigamba abo yishe. Igihe avugaga ibya Patrick Karegeya avuga ko uzakora ibibi uzatatira u Rwanda, ariko gutatira u Rwanda muri uko Kagame abibona nuwaba avugisha ukuri, cyangwa se wavuga ngo nyamuneka ubu butegetsi buratubangamiye, bubangamiye abaturage. Abo nibo kagira nabita abakozi bibi bagomba gupfa. Yavuze ngo bagomba gupfa, yavuze ku mugaragaro, kugira ngo ntabwo ari nagira ngo mu kanya turaza kumva Madame Sendashonga avuga ku urupfu rwa Sendashonga. Nabyo yarabyigambye ngo ko Sendashonga ngo yarenze umurongo utukura, ko mbese urumva ko yagombaga gupfa, akabyigamba. Ariko yabyigamba hateraniye mbese ubuyobozi bwose mu bice bitandukanye by'abanyarwanda mu Rwanda, abasenyeri, abanyagatulika, abaporoso, abasilamu, abakuru b'ingabo, abaminisitiri,
abantu mbese bose bakomeye muri icyo gihugu batikacikaci bakamukomera mu mashyi. Ibyo ni ibyerekana yuko iyo abikora bityo nubwo baba bakuma mu mashyi ariko wenda batemera ibyo avuga cyangwa se bagaye ibyo bavuga, iyo ubikora bityo usa nkaho umutije umurindi gukomeza muri ibyo bitekerezo bye, ariko no muri iyo ngiro ye, muri ibyo bikorwa bye bibi. Ntabwo iyo ndwara rero ifata abategetsi gusa, natwe ubwacu yatwinjiyemo. Icya gatatu navuga ni ukuvuga ngo ese iyo ndwara icengera ite mu bantu? Icengera ite icyanzu kiri hehe? Aho ushobora kumenera ni hehe? Ni nk'agakoko ka sida gatera sida, virusi itera sida, cyangwa se akangaka gatera COVID-19 yatuyogoje. Buri teka burya kagira aho kamenera mu mubiri wacu, nta handi kanyura uretse kumenera mu mubiri wacu. Iyo hasanze aho ngaho rero hatari imyugariro, iyo hatari imyugariro, aho ngaho niho igomba kumenera. Muri twebwe rero impunity nta handi ica mu byo dushyira imbere kurusha ibindi, aribwo bwoko bwacu. Nibyo Faustin yavugaga na Musonera na Ambassador Swine. Ubwoko bwacu aho kutubera ikintu cyiza, kandi mu by'ukuri cyatujeho tukavukana ko ntitwigeze tukirema, ntituzi. Nahoze nabaza mbere yuko tuzangaha na bagenzi bacu nijoro mbabaza, ariko ikintu umututsi cyakomotse, iryo jambo rivuze iki? Umuhutu bivuze iki? Umutwa bivuze iki? Uretse ibyo twiga muri za myth z'abanyarwanda, iyo batwigisha amateka y'igihugu byagatwaga Gahutu, Gatutsi, ariko bivuze iki? Kuko burya amagambo yose kuva ikiremwa muntu cyakwiga kuvuga, buri jambo umuntu akoresha burya riba rifite aho riva. Ni nk'iyo twiga Icyongereza cyangwa Igifaransa cyangwa Ikilatini, buri kintu cyose ijambo riba rifite ahantu riva. Ariko wakwibaza iyo ubajije abanyarwanda n'abakuru baturuta, umututsi bivuze iki? Najyaga mbibaza umukecuru wanjye atarasaza, akagira ukuntu abisobanura, ariko bikagenda bigaruka kwa Gahutu, Gatutsi. Ariko ibyo bintu bimaze kutubamo karande, ku buryo niyo twatumiye abantu ngo nibaze tuvuge kuri iyo ndwara, iyo virusi yitwa impunity, n'ahantu nk'aha ngaha hari abenshi bakaje, ariko bakajishwa n'iki? Bakajishwa no gutekereza ariko twebwe turi Abahutu, biriya bintu bya ba Rudasingwa byabo Batutsi, cyangwa se byaba ari Abahutu nabo bafite ibitekerezo bidashyigikira ibitekerezo byacu bya rubanda nyamwinshi, twabijyamo dute? Umututsi nawe akavuga ati ibyo bintu by'igipingamizi Rudasingwa na Musoni abantu bapinze bahemukiye, bahemukiye Abatutsi bene wabo. Ntabwo nubwo yakumva ko hari ikintu cyiza gifite agakiza mu byo tuvuga, ariko bikamujisha bikamubohera aho ngaho, akumva atabizamo. Ibyo bintu ni icyuho gikomeye cyane kuri virusi ya impunity. Ntabwo ari aho bigarukira. Virusi ya impunity ubu yasakaye mu karere kurusha ikindi gihe cyose cy'u Rwanda rwabayemo. Kuva amavu n'amavuko y'u Rwanda, kuva igihe rwabereyeho, nta gihe u Rwanda indwara rurwaye ndani ya impunity rurakwirakwira mu karere nk'ukuntu bimeze uyu munsi. Ambassador Swine yahoze avuga iby'intambara yo muri Kongo y'ubu ngubu, ariko intambara muri Kongo zimaze imyaka 28 kuva twafata ubutegetsi mu Rwanda muri 1994. Nta gihe u Rwanda, nta gihe ako gatsiko gategeka u Rwanda kuri iki gihe kaba katagaba ibitero mu Rwanda, muri Kongo. Nta gihe na kimwe, imyaka ibaye 28. Nta gihe ako gatsiko kaba kadashaka ngo kuhindura abategetsi gadashaka cyangwa kubica mu turere. Murabizi iriya kudeta yari igiye kuba muri Burundi, mu Burundi muri 2015.
ukuntu ari ako gatsiko kari kabiri inyuma. Nta gihe nubwo ubu ngubu muri iki gihe murabyumva ko bisa nk'aho ari ngo cira hanikubite ngo hagati y'u Rwanda na Uganda, ngira ngo mujya mubikurikirana, ariko ibyo muzayobora mubibonye ni iby'igihe gitoya, kubera ko ayo makimbirane ashingiye uko agatsiko kumva kagomba gukora ibyo gashaka aho gashaka hose muri ako karere. Ibyo byo ni ibintu bigikomeza. Urumva rero ni indwara iyo impunity, iyo virus ya impunity idahagarara mu Rwanda, ahubwo igenda igera no mu karere, igatwika akarere, akandi muri uko gutwika akarere ikibagirwa ko nayo izahiramo. Ni ikibazo gikomeye kuri iyo virus igenda ijya no mu karere. Ikindi rero cyo navuga wenda mu magambo make kugira ngo mvuge no mu Cyongereza, mugire ibyo mu bitekerezo n'ibyo mubaza, nuko nka Madamu Rwanda uko yabajije umuganga ati se tubigenze dute, twakwivura dute, urukingo turaruvana, umuti turawuvana, nk'ukuntu umuganga yamusobanuriye. Umuti uzava mu Rwanda bwa mbere na mbere, wenda si honyine uzava, ariko niho hambere na mbere umuti wo kuvana, kurwanya impunity, kuvura impunity niho uzava, n'urukingo niho rugomba kuva. Warubariza hehe? Hari byinshi byo abambanjije bakoze kuvuga, ariko bimwe muri byo umuntu agomba gutangiriraho ni mu bitekerezo n'ibyo dukora twe Abanyarwanda. Muri iki gihe turatekereza iki? Nuko wenda tudafite umwanya uko tungana dutya muri iyi sare, tugiye duha umuntu avuga ikimuri ku mutima, wenda tukabaza tuti ikintu kimwe kikuri ku mutima cyo twakora kikaduha umuti w'indwara turwaye n'iki. Ndahamya ko ahanini twese twahuriza hamwe kandi tukabona umuti wo kwivura n'urwo rukingo aho twaruvana. Muri ibyo nka jewe igitekerezo nagira ngo mbahe nuko aho tugomba gutekereza ni mu bitekerezo, kuko ibintu bibi byose bikorwa ku isi bitangira mu bitekerezo by'umuntu umwe, by'abantu bamwe. Bashobora kuba ari bake cyane nk'ukuntu bishobora kuba muri benshi. Ahangaha aho Madamu Rwanda yavuze bamupimiye muri MRI bagasanga muri ka gace k'ubwonko kari hafi guturuka, ubundi mu nyamaswa bayita ngo ni center ya fight, flight or freeze. No kuvuga ngo rwana cyangwa kizwa n'amaguru, cyangwa se freeze. Freeze no kuvuga hari igihe ubona inyamaswa iri kuri kindi, intare kuri cyuto nyamaswa duto ishaka kuturya, kutwica no kurya, tugeraho tugafreezinga ikaza nyine ikadufata ikaturya. Fight, flight or freeze center. Ariko urumva ni mu bwonko bwacu niho bitangirira, niho tugomba gutekereza ngo ese duhangane, ese dukizwe n'amaguru, ese duhagarare nyine hanyuma turibwe. Mu bikorwa rero, uvuye ku bitekerezo, ibikorwa buri gihe ni ibikorwa iyo bishingiye ku bitekerezo bizima, bigashingira ku bikorwa bya benshi, ariko benshi barenze cya kibazo kiturimo, hahandi tudafite imyugariro ariho mu bwoko bwacu, tubarizwa ngo muri utwo tudukuru twitwa ubwoko, twarangiza tukabarizwa mu turere, twarangiza tukabarirwa mu madini, yewe no muri bwa bwoko ukagenda ureba hari uduce amazina tugenda twiyita tukayifungiranamo. Turamutse tutarenze ibyo ngibyo, ni ukuvuga ngo turi muri ya mode ya freeze. Ni ukuvuga ko intare itwirukankana
igomba kudusanga aho turi twabaye, kandi wo kuvuga ngo wowe ngo wagiye kure ngo muri Amerika, nanjye uba muri Amerika ndabizi ko iyo ntariho muri nkurikirana. Uri mu Rwanda we rero nawe utekereza uko bimumereye. Ni ukuvuga rero ko imitekerereze idufasha kurenga ibyo bintu by'amoko n'imikorere idusaba yuko turenga ibyo bintu byose bidutandukanya, izo nzangano zidutandukanya, ariko zikadufasha yuko dushyira amaboko hamwe kugira ngo tuve muri freeze, tuve mu gukizwa n'amaguru, ariko tujye mu kuvuga ngo reka tubirwanye, turwanye ikibi, turwanye uwo muco wo kudahana. Nibyo nagira ngo wenda mvuge mu Kinyarwanda, reka mvuge briefly mu Cyongereza, kuvuga igice cya mbere nari nkigeneye Abanyarwanda, twebwe ababene wacu wenda ntabwo ari ngombwa ngo bakimenye. The first part, for you gentlemen who are here, and the lady, or anybody who doesn't understand this wonderful language called Kinyarwanda. And by the way, I say that's the language spoken in heaven, but it's also a language spoken by all of us, Banyarwanda. That is the interesting part, that you may have heard that once in a while or frequently we kill each other, but we do speak one language. And we live on those same hills, those same so-called 1,000 hills. We live on the same hills. There are no hills for Hutus and hills for Hutus and for Twas. And so there's more that we have in common. But in the last several decades, we've had a disease which I would call a virus called impunity. And the virus of impunity attacks everyone. Has attacked every ethnic group, the Hutus, the Tutsis, and Twas, and has not only attacked Rwandans, it has also attacked people in the region. If you look at the impunity in Rwanda in the current state, it is true that all the people who are responsible for the culture of impunity, entrenching it, are the same people who are at the top echelons of Rwandan society. They are the president of the country, they are the leaders in the military, they are the leaders in the intelligence, they are the leaders in the political, the political, of course it's a one-party, I wouldn't even call it a political party, because Rwanda is a police state run by the secret police and intelligence, who then control what is called RPF, which is a political party, and which deny every other sector of the Rwandan population an opportunity to participate in political activity, to participate in building civil society, participate in having a free press, participate in ordinary community life, because the secret police is deployed and present on every hill of Rwanda, in every family, in every government department, in every embassy abroad, even in all what you would call ordinary communities, whether in Rwanda or outside. That's why you find the secret Kagame's secret police. Children inform on their parents, parents inform on their children, and it's not possible, therefore, for the same people who are responsible for impunity to seek ending the culture of impunity in Rwanda. It would take the new thinking of Rwandan people and the activities of ordinary Rwandan people to overcome that culture of impunity and uproot it once and for all. But it's still very difficult, because amongst us Rwandans, we still relate to each other on the basis of ethnicity, where Hutus don't
being deceived that we speak the same language. When we go back into our private lives, into our families, into our communities, we become Hutus, we become Tutsis, we become Twas. And because also violence has been directed on the basis of ethnic group, because Tutsis are victims when in fact they are not the only victims. In another period of time, the Hutus become victims. So we keep on changing the position of perpetrators and victims. I'm generalizing because not every Tutsi is a perpetrator, not every Hutu is a perpetrator, and yet almost all of us, I'm sure, if I had the freedom to do that kind of study, you would find that since 1959 up to now, not a single family has been left untouched, whether it's a friend or a family or a neighbor. There's nobody who has been left untouched by the killings and injustice that has prevailed in Rwanda for too long. So impunity has regained a lot of ground in Rwanda. Not only has it gained foothold in Rwanda, but it's responsible for a lot of impunity that is going on in our neighborhood. A very tough and dangerous neighborhood. Congo has been attacked by Rwanda almost all the time since for the last 28 years. Right now, Rwanda has invaded Congo. Despite what you hear, that's what Rwanda will always say. I will give you an example. When I was my country's ambassador to United States, way back 96 to 99, the major two Congo wars that took place when I was ambassador in Washington, DC. And when the first one started, Kagame told me to go to State Department to tell them that we're not in the Congo. So I went to State Department. That's what ambassadors do. You do what your bosses tell you to do. I went to State Department and told them that we don't have any forces in, we have not invaded Congo. And because these powerful countries have eyes that look much deeper than us, they would say, come on, Theogene. we see much more than you see. You want us to show you the pictures? I said, no, don't show me. Because I knew that, of course, we had attacked Congo. And when the second Congo war started, it was the same. I had to go and lie that we don't have any forces in Congo. So when you hear today that Rwanda getting out statements that we are not in the Congo, of course that is expected because impunity thrives on two major things. It thrives on lies and deception. It also thrives in fear. Those are the two ingredients that are so vital to the propagation of the virus of impunity, both within Rwanda and outside Rwanda. But you also know that in 2015, the regime in Rwanda tried regime change in Burundi, which didn't succeed, but they keep on trying. When they don't succeed, they create a proxy force that operates out of Congo in order to get regime change. You've heard of these endless squabbles between Uganda and Rwanda. The border had been closed until recently for almost 3 years. And that is also an attempt by the regime in Rwanda to get what it wants, for Kagame to get what he wants in neighboring countries. So the culture of impunity is not only domestic in Rwanda, it is also in the regional domain. And so to end impunity, two things are necessary. That's what I was telling my fellow countrymen and women. One, we've got to change our thinking because it's only our thinking, in our thinking, that good things and bad things begin to happen in our country.
the regimes that were created for the last 100 years, from the kings, and to the colonial authorities, German and Belgian, to the First Republic, the Second Republic, to RPF invasion and RPF government. All those things begin in the minds of a few, and then they sell it to others, and then there is action. So there's the thinking and also the action. But the action has to be the action of many, especially when you're going to fight the impunity. The impunity affects the whole of society. And the problem is not simply with leaders or rulers, it's also with us, because we find it very hard to cooperate, because we cannot go beyond these narrow considerations of ethnicity, the Hutus and Tutsis. I can assure you, there are many people who didn't come to this event to discuss impunity in Rwanda. They know that there's impunity in Rwanda. They know that there's no human rights respect in Rwanda. They know that people are killed every day. So the story of impunity is not something new to Rwandans. We all know that it's there. Hutus and Tutsis know it's there. Even those who are in Rwanda, even those who work for the system, they know that there's impunity. But for people to come here to talk about impunity and how to eradicate it, they hesitate. Once again, because of fear, also because of this problem of ethnicity. So we've got to overcome our own fears and be able to have a picture, general picture of where we want to be as Rwandans, first and foremost, without forgetting that it's okay to be Hutu, it's okay to be Tutsi. For those who consider that to be very important, I really have no problem with that. If you can wake up every morning and say, oh, how wonderful it is to be Hutu. Oh, how wonderful it is to be Hutu. That's really okay. That's no problem. But the only thing we have in common as Rwandans, which actually we do share with the rest of humanity, including you two gentlemen and lady over there. As a doctor, I was trained as a doctor, and we have another doctor here. I think maybe some other doctors in the audience. You can only dissect one when we do human anatomy, the structures of our body. You can dissect an Indian or a white man or woman, or dissect some pygmy from somewhere. And there are standard textbooks that describe that our bodies and our blood in function and form were all the same. Sometimes it's difficult to tell Rwandans that saying that there is a Hutu and a Tutsi, we find it difficult to believe it. But guess what? You do share your structure, your form and function with the rest of the body, with the rest of the world. I think how many are we now in the world? 8 billion people, almost, probably. We are same blood. Okay. In journalism. But we find it very difficult to walk across that ethnic. Dr. Philip can now, in the words of his wife, Annie, say goodbye to him with love. These are the two men as their friends and family want to remember them. A passionate journalist writing a book on safety. So we have to overcome that in order to work together. And since you are here, especially people who speak foreign languages, I want to end with 4 lenses through which you can look at the structure of impunity in Rwanda and how foreigners have actually helped entrench impunity in Rwanda, and particularly the impunity of this current president, Kagame. I think Ambassador Swinen mentioned CHOGM, the Commonwealth meeting. In these last few weeks, you've seen the outcry of how the Prime Minister of Britain, United Kingdom, has sold some refugees into bondage to Rwanda by giving Kagame $150 million so that
refugees from Iraq, from Afghanistan, from Syria, from other parts of the world, the unwanted refugees. Prime Minister Johnson wants them banished to Rwanda. You've seen that, you've been seeing that in the news. You've seen in these last few years, the last 2 years, the capture, the kidnap actually to be specific, of Rusesabagina and the sham trial that took place in Rwanda. The sham trial that took place in Rwanda. And lastly, you've seen the dramatic reversal of the relationship between France and Kagame, something that nobody would ever, if you told me 10 years ago that President Kagame would be in bed with a president of France and that they'd be dealing this together, I would tell you, you are just being crazy. You are saying something that will never happen in our lifetime. But if you look at these 4 things, one, how the British have honored, have rewarded Kagame's impunity by holding this wonderful party, because it really, they'll be partying in Kigali. They'll go there, they'll show them the wonderful things that Kigali, because Kagame's Rwanda is Kigali, and that's what we'll show them. And Kagame's genocide, he will go and show them the scars and bones of Rwandans who be killed, both Hutu and Tutsi, but he will say, this is Tutsi genocide. He will show them the skyscrapers from who, and where did he get this from? These skyscrapers are for resources that were plundered and looted out of the Democratic Republic of Congo. And of course, plus aid, which they give him. But that will be it. There will be no other questions asked. And so Chogam is a reward to Kagame for his impunity. Paying him to accept refugees is actually rewarding him in 2 ways. One is that you are giving him money that essentially Kagame will not use to go and uplift the conditions of the majority of Rwandans who live in the countryside, who live on less than $2 per day, who still suffer from jiggers and lice, whose children hardly go to school past primary school, or who have water or clinics nearby. No, you just need to look at the lifestyle of Kagame. The planes, the places where he goes to watch games, and that kind of stuff, that's what they're rewarding him with, and that's one side of impunity. But the other is, because Kagame is doing you a favor, you won't have the guts to ask him, why are you killing your people? Why are you oppressing your people? Why are you imprisoning people just because they want to participate in the political process? Or why are you putting in jail civil society activists? No, Johnson will not turn around and ask Kagame, why are you doing evil in Rwanda? Because he has done you a favor. And as you've seen, the case of Rusesabagina, which is a miscarriage of justice, but he's not alone. There are so many other people who are languishing in the jails of Rwanda, who disappear every day. There are so many people who have been killed. And once in a while, especially the so-called international community, they give him a tap on the wrist. They write some, simple sentence, we are deeply concerned about human rights abuses in Rwanda. And that's about it. That is the last thing you hear. That's what our dear lady was asking. And those are few examples I wanted to give. So if you put the invasion of Congo, Chogam, the sale of refugees, the case of Rusesabagina and many others, and then this wonderful deal between Macron and Kagame was based on one thing. Kagame considered the French the worst enemies as long as they always raised the question
of who shot down the plane, in which President Habyarimana and the President of Burundi were murdered. As long as anybody, and you can prove me on this, if anybody ever takes up that dossier again, that person will instantly become the enemy of Kagame, and he will do everything possible to destroy it. Now, Macron, whom I suppose is a very smart French man, knew how to deal with Kagame. He said, okay, I will destroy the dossier, and in turn you work for me, and I'll give you a little money on the side, because that's what he has done. Rwanda's army has been transformed into a mercenary army that protects the interests of Total in Mozambique, Cabo Delgado. That's all. Kagame doesn't care about the blood of Rwandans. He thinks that we are all his property. He can dispense us in whichever way he wants. And so Macron kills the Habyarimana dossier, the plane dossier. He gives a little money to Kagame. Kagame becomes, deploys the blood of Rwandans to go and die in Mozambique to protect the commercial interests of Total. That tells you the picture of how the international community can actually be a source of entrenching impunity in our country. So I've spoken for quite some time, and I thank you very much, and I'm sure you have some questions. Thank you. Ndagira ngo nshimire Dr Theogene Rudasingwa kuri iki kiganiro duhaye. Ni byiza kuko yabanje kuvuga mu Kinyarwanda akaba asoreje mu Cyongereza. Kuri gahunda rero hagomba gukurikiraho, ndagira ngo hakurikiraho Dr Michela Wrong. We ask questions after this, the next intervention. Yeah, because of a tight timetable. Mwihangane gato ibibazo turibaza mu kanya, tubanze twumve Michela Wrong, nyuma yaho turaza kubaza ibibazo. Now I invite journalist Michela Wrong to open the microphone. I think it's open. I think it's already open. Can you hear me? Yes, we can hear you nicely. Okay. Yes. Well, thank you for inviting me. And it's very nice to see so many familiar faces and familiar names. I know you're going to be talking to a lot of people that I've spoken to over the years. And it's good to see Theogene, and I'm delighted to see Cyrie will also be talking. And thank you for inviting me. Just for the record, I'm not a doctor, but anyway, I'm just a normal person. But so many interesting things to say. I just wanted to relay a conversation I had when I was in South Africa promoting my book, Do Not Disturb, recently. And I met with a South African foreign ministry official. And I had gone on in public and I had been interviewed saying that I thought it was time that the South Africans stopped giving their natural place as a key African country, and in fact as a moral kind of bastion of the African continent, and stopped ceding that place to Paul Kagame, because that was the way I saw it, that increasingly it seems to me that anyone who is remotely interested in Africa, all they ever see is Paul Kagame making these high-profile initiatives and making these statements and being feted and quoted and interviewed. And I was saying, why is that the case? You know, Rwanda is a very small country with only 13 million people. Why isn't that South Africa, which has this, you know, amazing history of ethnic reconciliation, if we can put it that way, and the end of apartheid, and this sort of the figure of Nelson Mandela is still one that people remember. And the South Africa, when I raised that issue with the South African official, his response was to shrug his shoulders and to say, well, what can we do? You know, Kagame is so popular in the West, and he's so popular we can't do anything about it. And I was very frustrated by that answer, because my response to him was, the West is looking to Africa
for African solutions to African problems. And the idea that Africa then looks to the West and responds to the initiatives and policies of someone like Paul Kagame by saying, well, what can we do? The West, you know, is so supportive of him. It means we are locked into a vicious circle with the West looking at Africa to take the lead and Africa looking to the West. And I personally think it is for African countries to make their position on some of these issues clear, and then the West will take guidance and will take their cue from what people like Cyril Ramaphosa says on, for example, Rwanda's track record of transnational repression, and on, for example, Rwanda's record of destabilizing the Great Lakes region. So having said that, I was asked to talk a bit about, you know, why it is that international partners and Western partners don't stand up more and aren't more outspoken on the issue of Rwanda. I think, you know, historically, I think guilt was always a big factor, the awareness that the international community had not done anything once the genocide started. In fact, the UN actually pulled out peacekeepers at that stage, and Theogene knows better than anyone how the RPF elite used that guilt to silence dissent in the West, and to sort of, and you see Kagame doing this all the time. Whenever he's criticized for human rights abuses, you see him sort of saying, how dare you tell us, how dare you give us any lessons on human rights? Where were you when the genocide exploded? So the guilt card is still there. It's a very strong card. It still continues to be played. But I think as just as strong as that card is, the development narrative, the development model card is the second card that continues to be played. You know, we've all seen this, and we've seen this in the build up to CHOGM, that everyone is talking about growth rates, everyone talking about development indicators. Primary schools, the fantastic, you know, the way that Kigali looks so fantastic as a city, the women in parliament, the ratio of women in parliament, the track record on vaccinations, those kind of things. And this is a very, very strong card. And I think that sometimes my feeling is that Rwandans who are critical of the regime don't realize how effective this card is in silencing criticism of Paul Kagame's government. And I think they should become more interested in that debate. I know obviously David Himbara writes about it all the time, but I sometimes see a bit of a silence on those issues. There's a lot of scrutiny now on key indicators. For example, there was a very interesting paper written about the supposed green revolution that Rwanda has had experienced. It turns out, thanks to this young man called Sebastian Heinen, who's written a paper on the topic for SOAS, it turns out that wasn't a green revolution. That was 15 years of stagnating agricultural output. And I think that, you know, when you burrow down and when you scratch at these figures, they're often impressive figures, but they are not the miracle that any of us have been told, and they are not the miracle that is being presented to the international community and that lazily the international community allows to take hold. So I think that I would like to see Rwandans who are unhappy about Paul Kagame's human rights record taking more of an interest in that side of things, because sometimes I feel that the fact that the development success story is nothing like as impressive as is presented, I think that is neglected by Rwandans, and they only talk about human rights abuses, but this is a factor in the shining reputation of Paul Kagame's regime. And I think if you are going to get people to be more critical and more concerned about human rights, you first have to make it clear that yes, this is an impressively run modern African state, but it's not a miracle, and that in any case, you know, development achievements do not make up for glaring human rights abuses. But finally, the obvious other card that is being played now is the usefulness card, the indispensability card. So Theogene was just talking about the way in which, you know, the sending of peacekeepers,
the mercenary role effectively that the Rwanda is now fulfilling, these very impressive, well-disciplined, well-trained troops that are being sent around into Africa, to places that no Western government will ever send Western troops. This is a very effective card, and again it persuades foreign partners to be a little less critical on the human rights front, because they are so glad that no one wants them to send their armies to places like Cabo Delgado or Central African Republic or Mali. So the other element now, which we're seeing, which is a really curious, interesting aspect of this usefulness and indispensability card, is the using of Western concern, Western paranoia about immigration, and using that to offer Rwanda services. And the fact that Rwanda is very clearly a completely inappropriate place to send any excess asylum seekers is somehow forgotten, because, you know, Denmark is now talking about a similar deal to the British deal. The Brits are just so grateful. And I think, you know, what we have seen in the last few weeks is the way in which all the criticisms that were voiced by the British officials who were present at the UN Universal Human Rights peer review process in Geneva that was staged last year. British officials were very unexpectedly outspoken about Rwanda's record on extrajudicial killings, disappearances, torture in detention. And all of that is now forgotten, because Boris Johnson and Priti Patel are talking about this safe haven, this wonderful paradise where they want to send asylum seekers. So it's a very cynical arrangement. But I'm afraid that we may see more of this. I gather that the Danish are very keen on this kind of arrangement. Immigration is a massive concern in the West at the moment. So I think these are all the factors when when people wonder, why is there so little criticism of Paul Kagame in the West? These are the factors. And then the other main factor is never, ever, ever underestimate how ignorant most policymakers, most ordinary citizens, most voters in the West are about Rwanda and about African history. I, as somebody who's spent now nearly 30 years writing about Africa's current affairs and African history, I'm constantly stunned by the really, really low level of knowledge. And I would say that there are only two things that people know about Rwanda. One is that it had a genocide. Maybe there's three things. One, it had a genocide. Second, Paul Kagame ended the genocide. Any nuance of that maybe he inadvertently started it is forgotten. And then the third thing is that it's a development miracle. So those are the three things. And you're dealing with that level of really basic ignorance and just that sort of that framework. I think when you're dealing with that kind of scenario, one of the things to bear in mind is also, sorry, I meant to say this earlier, Rwanda convinces people very well, in part because it spends tens of thousands of dollars or pounds every month getting its message across. And we've seen, for example, with the Rusesabagina case, and I gather that the same company is being used now in the run-up to Chogam, the use of the company Chelgate, which is a PR and reputation management company here in Britain, in London, advising the Rwandans on how to be convincing, how to present their case. We have seen in the past other companies of this kind. I was just reading recently a contract signed between something called Myriad, which is has signed a deal with the Rwanda Development Board in the States, and they are going to be doing all the promotion for Rwanda's tourism industry, where a lot of energy seems to be going into that. And in the past, we've seen other companies signing incredibly expensive contracts with the Rwandan government. And I do find it astonishingly inappropriate that a government that is receiving so much money from foreign aid donors
feels that it can afford to spend this kind of money on PR. But we have to acknowledge that it's an investment that pays off, because at every step of the way, as a journalist, I am so impressed by the way in which Rwanda manages to get its message across, the way in which Rwanda is so skilled at identifying the sort of hot buttons to press that work here in the West, and how they present their case. Often, when I'm listening to Yolanda Makolo recently giving press conferences, you can see that she's using exactly the same language. She's a very skilled operator. She's very smooth. She's using exactly the same vocabulary and terminology as the British government is using in justifying and explaining its policy on asylum seekers. So I suspect that Chelgate has helped, prepare that response. The very fact, for example, that Yolanda Makolo staged a press conference, a tool where all British journalists were invited recently to discuss CHOGM and the refugee deal. Again, it's not clear to me that that's a very common occurrence, Yolanda Makolo staging a press conference in Kigali. But, if you're a Western journalist, you expect press conferences to be staged. So it was very important that they did that. So, and I'm sure that Chelgate will have explained to them, now you have to give a press conference, and this is a terminology to use, because it's exactly the same terminology is being used in Whitehall in London. So they're getting excellent advice, and they're putting it to very effective use. And part of that advice, by the way, will concern sports washing. This is, again, an African government I have never seen the like, that goes in for what we call sports washing, which is whitewashing done through sports. And people have talked a lot about the Arsenal deal, but of course that's only one of the deals that the Rwandans have signed. So they have also got a similar deal with Paris Saint-Germain, the French soccer team. And you can also see there's a lot of collaboration on basketball. The NBA and Rwanda seem to be in constant contact with one another. There's also been a lot of collaboration on the hosting of various bicycling championships. So again, and I suspect this is where companies like Chelgate are earning their money, and they're pointing out how sports can be used by a government which doesn't have a good human rights record to whitewash over that fact. So I suppose one of the questions is, how does one deal with this? If you're in the opposition and you feel that your arguments just aren't being heard, how does one deal with that level of professionalism and spending? Because of course no opposition movement or no human rights movement has got that kind of money to spend, because effectively that is diverted aid money that is being spent on these kind of contracts, and it will be in the millions, it'll amount to millions of dollars every year. I think you have to be smart, agile, and available. And I think one of the frustrations I found as a writer, writing Do Not Disturb, was how often people did not want to be quoted. And I'm very, very, very grateful to any Rwandan who was willing to be quoted, because I understand the reasons for that reluctance. But it does make it difficult for people like me when people don't want to be quoted. And so, I think sometimes you get people who have started new lives abroad. They don't want to get involved in politics. They have had lots of very important and often shocking experiences, but they are so tired and disillusioned and upset by the whole experience that they really just don't want to talk about it. And I would say to those people, if you have no reason to think you're going to be going back, and if you don't have dependents back in Rwanda, please talk to people like me and go on the record, because we can't do this job on our own. I'm a white woman criticizing an African dictatorship, and I'm constantly being derided and abused as a racist.
And that is always going to be an accusation hurled at me because of my skin color and because I don't live there and I'm a Western, and I'll be accused of white privilege. So I'm afraid, you know, it does require people to step up to the plate and show this extraordinary courage and self-sacrifice and say, I will go on the record and I will criticize my government, even if it does involve a cost to me. I cannot leave it to outsiders like Michela Wrong or like the various, you know, academics and other journalists who are voicing them. And in that struggle, I think it's very important, if you are going to speak out, and maybe, you know, if you're involved in a human rights organization or in a opposition party, I think it's very important to provide facts if you've got them. You know, I was talking earlier about the development record not being as impressive as people say. It's the reason I leap on a study that shows that the statistics are not as fantastic as is being claimed is because it's a solid fact. It is indisputable. The rest is opinion, and it can be, you know, argued over by all the social media trolls that we know the Rwandan government employs. But if you can present a report that actually shows the figures that undermine the idea that there was a green revolution, for example, or some other development claim, that's just an incontrovertible fact. So I would encourage people when they are trying to sort of question the official narrative to try and be as fact-based as possible and try and keep the passions to one side, because sometimes there's a lot of screaming, but you know, in the end, what will stick will be the factual analysis. So I think that's it. That's really what I want to. That's my presentation, and I'm very happy to take questions if people have them. Yeah, thank you so much indeed, Michela Wrong, and I take this opportunity to correct, because I said you're a doctor. I wish I were. I'm not like Theogene. I think it will happen. It will happen. Yes. Yeah. Nagira ngo rero mbwire abatwumva nyine muri make ibyo Michela Wrong yavuze, arangije ariko asaba ko abifuza kumubaza ibibazo bamubaza. Ndagira ngo ntange incamake, hanyuma wifuza kugira icyo amubaza mubaze. Yavuze ko mu Rwanda nyine ati usanga politiki ishyirwamo ubushobozi bwinshi cyane, politiki yo kugira ngo u Rwanda rugaragare neza mu mahanga, ku buryo mbese abantu bose birirwa baririmba ngo hari ibitangaza, bakakoresha ijambo ngo ni success story, nko kuvuga mbese ngo ibintu bimeze neza cyane, ngo ni igihugu mbese cyatsinze. Ati ibyo ngibyo ni nko kurangaza, ati kubera ko igihe abantu bapfa, abantu bafungwa, abantu bicwa mu gihugu no hanze, nta burenganzira, igihe uburenganzira bw'ikiremwamuntu buhonyorwa, nta wavuga ngo hari ibitangaza bikorwa, kuko ibitangaza nyabyo byari bikwiye gushyira imbere ubuzima bw'abantu. Ati nka biro byo kohereza ingabo aho Abanyaburayi n'Abanyamerika badashaka ko abantu babo bahagwa, biriya bituma izo za leta baba bagiranye mu masezerano, yatanze urugero nko muri za Mozambique n'ahandi, bituma za leta baba bagiranye amasezerano zicecekera ntizigira icyo zivuga ku mafuti leta y'u Rwanda yabikora no kuri ibyo bibazo byose. Ati leta nyinshi zifite ibibazo by'impunzi bizihungiramo, za leta zo mu Burayi. Ati ku buryo n'u Rwanda, nk'u Rwanda kwemera kwakira izo mpunzi bifasha izo za leta, bifasha abari muri leta icyo gihe mu by'amatora yabo n'ibindi, bavuga bati ikibazo cy'impunzi twakiboneye umuti kubera ko hari igihugu cyo muri Afrika cyemeye kuzakira. Yatanze urugero nyine avuga ati nk'amagambo bakoreshwa na ba Boris Johnson cyangwa na Patel, ubwo n'abayobozi bo mu Bwongereza, hari minisitiri w'intebe n'umuminisitiri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu. Ati hari ukuntu bavuga nyine ngo ni paradise, n'iryo jambo bakoresheje ngo ni nka paradise, mbese ni nk'ahantu hatsinze hadasanzwe, baba bajyanye izo mpunzi ngo kugira amadosiye yazo abe yiga. Avuga ko benshi mu bategetsi iby'u Rwanda kuba ntacyo bivugaho si ukuvuga ko batabizi, ahubwo barabyirengagiza kubera inyungu zitandukanye. Ati ugasanga abantu bavuga ngo Kagame yahagaritse jenoside, ati nyamara ntibagire icyo bavuga ku bijyanye n'uko ashobora kuba yarayitangije. Kuvuga rero ngo umuntu yahagaritse ibintu yarabitangije cyangwa uruhare mu kubitangiza ukarwihorera, ntabwo uba uvugishije ukuri. Ati u Rwanda rwishyura amafaranga menshi cyane
ibyo yise PR ni ukuvuga public relations n'amasosiyete mbese akazi kayo ni ukuvuga neza cyangwa no kwigisha hirya no hino ukuntu bavuga neza igihugu. Ati aho ngaho u Rwanda rwishyura ibihumbi n'ibihumbi by'amadolari buri kwezi. Yatanze urugero ngo ahitwa Cyrie mu Bwongereza, yavuze n'indi yitwa Marriott, nayo iyo Marriott bafitanye amasezerano bakoranye na Rwanda Development Board, iyo bita RDB, mu bijyanye no kwamamaza ubukerarugendo mu Rwanda. Banavuga nyine n'iyo Cyrie ko nk'urugero ati ndahamya ko buriya witwa Yolande Makoro bamubajije ku bijyanye na ziriya mpunzi ziba mu Bwongereza zijya mu Rwanda, ati amagambo yakoresheje ahwanye neza n'amagambo leta y'Ubwongereza yakoresheje ivuga kuri icyo kibazo. Tugasanga ibyo nyine yavuze ngo yakoresheje mu terminology bakoresha, ni ukuvuga amagambo bahitamo gukoresha. Ati namwe nk'ayo n'abategetsi bo mu Bwongereza bakoresha, ati ku buryo barabigisha bati niba mugiye kuvuga kuri iki, dore utubuto mugomba gukanda twumvikana neza muri ibi bihugu. Nibyo yavuze nyine ko babereka ngo za hot buttons bagomba gukanda, nyine utubuto bakanda kugira ngo ayo mahanga abwirwa yumve, n'ibinyamakuru bibona uko bibisakaza muri bworoshye. Ati ku buryo rero n'abanyamakuru baba baragiye begera mu binyamakuru byo mu mahanga biborohera gusakaza ayo makuru, kwerekana nyine ko ibintu bimeze neza. Yanasobanuye mbese ibijyanye na siporo nabyo ukuntu leta y'u Rwanda ishyiramo amafaranga. Hari amasezerano bagiranye na Arsenal, anavuga na Paris Saint-Germain, avuga no muri basketball NBA yo muri Amerika. Ati ibyo byose ni ibintu bagenda bakora amasezerano kugira ngo abakurikira ayo makipe n'abandi nyine, kuko amakipe afite ukuntu avugwa hirya no hino, babihereho berekana ko icyo gihugu niba kivugana n'ayo makipe y'ibirangirire, ni ukuvuga ko nacyo ari icyo gihugu kiri mu birangirire, ko ari igihugu mbese cyateye intambwe ikomeye. Akavuga ko amasezerano atwara u Rwanda amafaranga menshi, atari ko amafaranga menshi agenda ni amafaranga bagarura inyungu nyinshi, kubera ko bya bibazo byose twavugaga bituma hahandi hose baba bagiye bageraho babigisha u Rwanda ko rugomba kuvugwa neza, bituma ntawe ubivuga, bityo ubutegetsi bukikomereza gutyo nta kibazo. Ati nkanjye ndi umugore nkaba n'umuzungu, ati namagana leta y'igitugu iri mu Rwanda, nyine nkavuga ko ari leta y'igitugu. Ati ariko ntibibabuza kunyita ko nasaritswe n'ivangura ko nanga abirabura, bikitwa ko kuvuga ngo hariya hari igitugu, bakabihindura ko ari ukwanga abirabura. Ugasanga babikwiza kandi hakaba abantu bashobora no kubifata muri ubwo buryo. Ni byiza rero ko dushishikariza abantu kuduha ibimenyetso bifatika kugira ngo ibyo tuzajya dutangaza bijye biba bishingiye nko ku mibare n'ibindi. Ati bya bindi abantu batajyaho impaka nyinshi cyane, ati kuko nyine hari n'abanyamakuru baba biteguye kuvuguruza icyo ari cyo cyose twavuga kirebana n'u Rwanda. Ni byiza ko dushingira ku bimenyetso bifatika bituma abantu basobanukirwa neza. Ati mu ncamake n'ibintu nifuza kubabaza, nshobora niba hari ibibazo mwifuza kumbaza mwambaza. Ngibyo ibyo yavuze rero, niba hari abantu bashaka kumubaza ibibazo, ijambo ni ryawe. Hari abifuza kubaza ibibazo? Michela Wrong, they will ask you questions. Please stay there. They need to ask questions to Dr. Theogene Rudasingwa because he spoke just before you, and then it will be your turn to answer their questions. I hope you still have time for us. Thank you for that. Ndamukunda cyane. Urakoze nanjye ndagukunda ariko. Ntabwo gukunda kubera ko urakwikiganya byo kwitibe. Zane turashye nyinshi cyane ku Rwanda. Umuntu wabanye nabwo yabutegetsi cyane. Kandi ukavuga ibintu bitunyura. Biratunyura byavuga. Iyo mutagitegetse rero. Aho umuntu wabanye na FPR ukabona ukuntu tubiye nabi cyane, twica abana, abavandimwe. Nanjye tugifite ko aho ngubu twabuze nabyo birimo. Urabona umuti wo kiriya kibazo ari ubuhe? Nta umusaza usanga umuti rwose.
kandi umuti n'ubushake turabumva yuko ikibazo kiranye. Bakoze cyane. Yeah, you don't need to translate that. Murakoze cyane. Cyrie, umuti nta handi ushobora kuboneka. Umuti ni twebwe tugomba kwishakamo. Uzi ko mu byo navuze muri make mu ijambo nabagejejeho, navuze ko ibintu bikunze kudutanga imbere kugira ngo uwo muti tuwubone, tuwunywe, ariko kandi tuwunywe ukarishye. Bidusaba gutekereza gushya, ariko no gukora bitandukanye n'uko dusanzwe dukora. Gutekereza gushya cyane cyane byo twisaba, tugomba kwisaba nk'abanyarwanda, nuko cyane cyane tukijishiye mu moko yacu. Ndababwiza ukuri kandi mu byo nemera namwe muzi, kandi turacyajishiye mu moko yacu. Turaho turihisha mu Buhutu, turaho turihisha mu Bututsi, ariko dusanga hari ikintu bakunze gukoresha n'abazungu baragifite, ariko no mu Rugande aho nakuriye mu nkambi z'impunzi barakivugaga cyane. Hari udukoko twita insenene. Izo nsenene ngo zishyira mu icupa zigatangira zigashihurana, ndetse zimwe zigapfira mu icupa, hanyuma nyiri ukuzifata wazishyize mu icupa akaza akazikaranga akazirya zose. Niko tumeze, ni bya bindi nabaciramo nk'umugani, kuvuga ngo tumeze nka za nyamaswa zo mu ishyamba yirukanywe n'intare, noneho hahandi mu bwonko ukayisaba ngo iruka, cyangwa se rwana, cyangwa se pfukama intare kurya. Muri twese ukuntu duteye, ahanini turapfukama, nyine intare ikaturya. Abenshi bakagerageza kwiruka, ariko amaherezo imbaraga zacu zigashira, ya ntare ikadufata ikaturya. Niyo tuvuze ngo reka ducikame turwane, ntabwo twibaza ngo ariko se turwane dute? Turwane dute? Ikintu cyoroshye mu Banyarwanda, urabizi byamaze hafi imyaka igiye kuba 30 ndi mu ntambara. Natangiye nkiri muto, nkiri mu myaka 20, nirangiza amashuri nibwo nagiye muri izi ntambara z'isi, kugeza no kuri aya magingo. Ikintu cyo maze kubona cyorohera Abanyarwanda ni ukuvuga ngo reka dukore nka babandi b'ubushize. Babandi b'ubushize bakoze bati, bakakubwira bati muri 59 Abahutu bari barambiwe nyine akarengane, hari ukuntu biyorganije bavanaho ubwami, ndetse na leta y'igikoroni igira atya ibirayoyotse babona ubutegetsi. Kuva muri 59 kugeza muri 94 FPR, abana b'Abatutsi bavuye mu mahanga, bavuye muri Uganda, nibo bavanyeho ubwo butegetsi bw'Abahutu, bashyiraho ubutegetsi bwo bita ngo n'ubw'Abatutsi. Ndabivuga muri rusange kuko ntabwo nemera niyo mvugo, kuvuga ngo Abatutsi barategeka, Abahutu barategeka, ngo Abahutu baratumaze, Abatutsi batumaze, kubera ko iyo ni imvugo idafite aho ushingiye. Ni nk'ibyo Michela Wrong yavugaga, ngo nituvuga ibintu tujye tubivuga dufite za facts, ibimenyetso simusiga bigaragaza ko buri Muhutu wese ari umwicanyi, yuko buri Mututsi wese ari umwicanyi, kuko nta hantu dushobora kuvana uko kuri, nta kuriho, kuko ni ikinyoma. Urumva rero aho tugeze, dukunze kuvuga ngo dukore nka revolution muri 59. Byaba bitari uko ngo dukore nk'uko Habyarimana babikoze, haboneke agatsiko k'abasirikare bagire batya bahirike ubutegetsi bwari buriho bwa Kagame, cyangwa se bakore nka Kagame niba yagize atya agaserutse kwa kundi yirwa yicunga muri uriya mwicungo bita indege ku isi hose, akavuga batari ku mana yanjye rwose, buriya kuki hatavuka muri bariya basirikare
nabo bagakoresha ya migi yarashishije indege yabo Imana bakamutsinda aho ngaho ku kibuga. Hari benshi babitekereza, dutekereza uko. Hari na benshi nzi kuko nganira n'abantu benshi, umuntu wirotse kumbwira ngo ariko buriya rwose ngo ikibazo cy'u Rwanda cyarangira Kagame hagize umukubita isasu. Ariko niko twatekerezaga muri FPR. Twaravugaga ngo abantu batubaza ngo ariko mutekereza koko ngo kinani ngo nagenda amahoro azaboneka? Tukavuga ngo turabarahiye, kinani aramutse agiye ubwo amahoro azaganza mu gihugu cyacu. Ubu se amahoro yaraganje? Hayo twasubiye noneho. Ikibazo rero dufite ni iki? Ubu yaba nari ndahambabwira ngo hari ingabo 1000 mfite muri Kongo, ni mumpa amafaranga, nari no kubabwira ngo nimusubire iwanyu mubwire n'abandi, mwari kubona abantu 1000 ahangaha n'amakashi bafite mu mufuka, bakavuga bati turaguhaye Rudasingwa, genda ugabe igitero tukuri inyuma. Niko abanyarwanda batekereza. Ariko ubwo buryo buvuga ngo tuzajya inyuma, iyo ushaka kuvanaho leta ngo ashyire kwiye, ngo amere nka Kagame cyangwa se amere nka Kinani cyangwa se ngo amere nk'abari bakuriye Repubulika ya mbere, cyangwa se ngo bamere bategeke nk'abami uko bategekaga u Rwanda. Sosiyete nyarwanda yacu urabona niko ifite ikibazo. Ihora itekereza ko ubutegetsi bugomba kuvaho, umwami agasimburwa n'undi, utegeka nk'umwami agasimburwa n'undi, kubera ko umwami ategekesha absolute power, akica agakiza. Nta muntu mu mateka y'u Rwanda wari wagira ubwo bushobozi bwo kwica agakiza nka Kagame utegeka u Rwanda ubu. Nta n'uri rwose nimushaka, nanone ni ibintu by'umuntu yashingiye kuri za facts, kukuri muzagende mukore ubushakashatsi, nta n'umwe muzijyamo. Ntabwo ari Habyarimana, ntabwo ari Kayibanda, ntabwo ari leta y'Ababiligi, ntabwo ari leta y'Abadage, ntabwo ari leta z'abami, kuko ntabwo zari zifite icyo mu Cyongereza bita economic base ishobora gushyigikira umuntu utegeka nk'uko Kagame ategeka ubu ngubu. Uburyo rero twakoresha ni bwa bundi, burya ngo ujya kurishirira ko ugera ku. Ikintu cya mbere tugomba kwirinda ni ugutekereza ngo umuti tuzawuvana hanze y'Abanyarwanda, ngo hanze mu Babiligi, hanze mu Banyamerika, hanze mu Bongereza, hanze mu Bufaransa. Tekereza tuvuga ngo Rusine yabivuze neza, nanjye hari igihe njya mbikoresha, ngo ariko ngo buriya ngo Abafaransa ni Abahutu, ngo kandi ubu muri iki gihe imvugo nuko Abanyamerika hamwe n'Abongereza, kuko mbese nibo bahagatiye Kagame, akavuga ngo bo rero ni Abatutsi, bikundira Abatutsi. Ariko urebe ku bintu bijyanye no kuvuga ngo Abafaransa ngo ni Abahutu, none se ko Kagame yatikije Abahutu mu Rwanda no mu mashyamba ya Kongo, ubu se byabaje Macron kugira cyagafatanya na Kagame akavanaho ibintu byo gushakisha ukuri ku bintu by'ibanze, ibintu bijyanye n'indege, cyangwa se byamubujije gukora deal na Kagame kugira ngo amuvanireho iyo dosiye, amuha amafaranga make yakubita ku mufuka, yohereza abana b'Abanyarwanda kujya kurinda Total muri Cabo Delgado. Umunyamerika, Umufaransa, Umwongereza, Umubiligi, yewe yaba Umurusiya, yaba Umushinwa, buri muntu wese arireba. Twebwe rero tugomba kumenya ngo inyungu zacu ni twebwe tugomba kuzireba mbere. Umuti ukarishye twebwe ugomba kuwivugutira kandi tukawumva. Uwo muti rero uzava ko tugomba gufatanya turenze amoko n'uturere n'amadini n'ibiki byose, tukabwira akagira nabi ngo ntabwo tugishaka iyi impunity wakwijakwije mu Rwanda, wanakwijakwije mu karere, kandi amaboko turamutse dufatanyije dutyo, urumva hari benshi banukirwa n'ubutegetsi bwa Kagame mu karere, kuko abarambiye. Ariko ntabwo abo bantu twafatanya
iyo tugenda tubegera turababwira ngo twifatanyije ngo turi abahutu, ngo twifatanyije ngo turi abatutsi. Ntabwo ibyo bintu ni ibintu bishaje kandi bifite ingaruka mbi kuri twebwe. Muri make icyo nakubwira muvandimwe, umuti nta wundi ni ugufatanya, ni ugutekereza, ariko tukava kuri bya bindi ngo intambara niyo izaturangiriza ibintu, kuko intambara uyitangiza utazi uko izarangira, kandi abajya ku isonga y'intambara bakunza kuba ari abafite imiheto n'imyambi. Abo ngabo iyo bamaze gufata ubutegetsi, iyo myambi n'iyo miheto niyo bazabarashisha. Ahubwo utekereze ngo muri sosiyete nyarwanda twarushaho dute kugira uburenganzira bwo kuvuga icyo dushaka, uburenganzira bwo kwiyasosiya uko dushaka, uburenganzira bwo kuvuga mu itangazamakuru rivuga uko abanyarwanda bamerewe, mbese tukarushaho no gutekereza ko politiki aho ishingiye hose, aho yashingiye aho ariho hose, icyangombwa no kwishingira kuri wa munyarwanda utarabubona muri Kigali mu magorofa, nubwo nabo tutabaheza, ariko wa munyarwanda nk'uko tubiziranyeho, utuye muri segiteri, utuye muri komini, utunzwe na ka karima iruhande ufite abana bashonje, ufite umugore uhinga ahetse abana. Abo ngabo nibyo tugomba kuba dutekereza, tudatekereza ibyo nk'ibyo Michela Wrong yahoze avuga ngo amajyambere ya Kagame nyine ni yayandi, ni imyicungo, ni imipira, ni basketball, kumuvuga uko atari, kuko ibyo ngibyo nibyo bituma iyo impunity ikomeza guhabwa intebe. Ntabwo rero byoroshye, ariko birashoboka, kandi ndahamya ko bizashoboka kuko ariyo nzira turimo. Ndagira ngo nshimire Dr Theogene Rudasingwa. Maybe I should summarize a little for Michela Wrong, who is following this. One participant asked Dr Theogene Rudasingwa, as a former member of RPF, and he said, you know that RPF is killing our children, our brothers and sisters. How could we end this situation, this cycle? And Dr. Theogene Rudasingwa mentioned that the solution is not from outside. We should not expect it from anywhere else. We need to have a new thinking. A fundamental change is possible if only we think different from what we have been doing in the past. We are like in a cycle of thinking that we can change things based on how it was done in the past. He compared that with an analogy of small insects fighting each other, while the insectivorous is just enjoying to eat them thereafter. While we are, our minds are lost in ethnic divisions, we don't unite to make a change. He said that it has been the struggle for over 30 years, and he has noticed that Rwandans, they say that we need to do like our elders, how they did in the 59 or 94. He said that in 1994, Tutsi children from exile removed to the Hutu regime, though he doesn't accept those formats. And he said that the people thinking that they should do the same way to remove the current regime are not considering that our world is evolving and that we are living a new situation. To be lost in repeating history, like the way people did in 1559, when they removed the monarchy, he said that and it's not something that can be done the same way currently. He mentioned that we should never expect the answers to our problems from outside, to expect the answers from Belgium, UK, France. And he said that Ambassador Swinen, Johan Swinen, mentioned that during the 1990 war of the RPF,
That time RPF used to say that French are pro-Hutus, while and the other people were saying that Belgians are pro-Tutsis. But when Kagame is killing Hutus in Rwanda or in Congo, it doesn't prevent French people to sign a good and a juicy contract with Kagame, or even to put pressure on justice to shelve whatever they are accusing Kagame of. He said that from outside, people, they are just considering their own interest. We have to fight for our interest as Rwandans. We should be the safekeeper of our own interest if we need a real change. Policies should not be based on the elite. They should be based on the needs of poor peasantry. And he said that Michela Wrong mentioned how the regime, Kagame regime, is paying PR companies to sell Rwanda as a success story. And he said that it's good that as Rwandans, we should think how we could get solutions from within without expecting answers from outside. I think I tried to summarize what you said. Niba hari abandi bifuza kubaza ibibazo rero babibaza, hanyuma Michela Wrong akaba yabasubiza. Thank you. Do you want me to comment on that? Yes, please. Oh, okay. Yeah, no, I mean, obviously, I agree with so much of what Theogene has said. Definitely the answer has to come from Rwanda because the West doesn't understand the situation. As I was saying earlier, one of the key problems is massive ignorance. And so the West either often doesn't understand what's happening in Rwanda or the Great Lakes region, and when it reacts too late, and it's often reacting to things that happened a long time ago. And also it has its own interests. And I think one of the things I find quite interesting is watching Kagame suddenly, you know, Theogene was talking about this, Kagame has suddenly become the new best friend of the French. I mean, I'm sure he never for a moment thinks that that is a friendship or an alliance that is for African governments and African leaders. It's very personalized often. It tends to be fixed on one man. And also it is, it can change in a moment. And we saw this in Uganda, for example, when Museveni took power in 1986, and the West had gone from thinking he was a Marxist rebel and a threat to democracy, and suddenly everyone was doing business with him. The World Bank went in there, the IMF wanted to lend money to him. And there is always a realization in the West of this is the new setup, this is the new scenario, and we need to do terms with the new people in town. You know, the new guys on the block, we will do terms with them. So there is no constancy and there is no loyalty. And I'm sure Kagame is aware of that, and he plays the same game. The answer to Rwanda's crisis and predicament will definitely come from Rwanda, from inside Rwanda. And the West will be playing catch up, and that is the way it should be. The one thing I would say is I do think what I find very frustrating at the moment is you have, on the one hand, you have officially a discourse which suggests that the wounds of the past are being tackled. For example, no one is supposed to say whether they're Hutu or Tutsi or Twa anymore, and it's not, no identity cards exist of that kind, of the kind we had in the past. And I think that would be marvelous and wonderful if only it were then also supported by the speeches that people in positions of power give in Rwanda, and by the policy on every front. And instead what you see is that's the policy on ethnic identification and reconciliation, but in fact there's a constant push to remind people
of the all the factors that led to the genocide and also led to the killings of the RPF. So there is a deliberate desire to keep those toxic hatreds going, because those toxic hatreds and the fear that they have created in the Tutsi community helps to keep Kagame in power. So he needs that fear. And, I think you're later on, I hope you'll be able to hear from René Le Marchand, Professor René Le Marchand, who knows far better than I do that the situation, this relationship between majority and minority is not a new event. It doesn't date back to the 1990s. It goes way back further than that. And Rwanda is going to have to deal with that relationship and those issues. And the tragedy of Rwanda today, it seems to me, is that the government is not at all sincere in trying to address that relationship and the problems they're in. In fact, if anything, I believe it is fermenting them. And we see that, every April, when you see this sort of commemoration, it is a commemoration for the dead, but it is also reminding for both communities of how appallingly they treated one another, and it keeps the fear going and keeps the hostility going. So that the very event, that mourning, what should be a purging process, seems to me it just makes the whole experience much worse. So anyway, but that's all I have really to add to what Theogene said. Yeah, thank you so much for your intervention, Michela Wrong. Nagira ngo wenda mbabwire mu ncamake ibyo avuze ku byo Theogene yari yavuze. We yavugaga yuko Kagame yize abanyamahanga ukuntu bitwara mu bibazo, akavuga ngo nta consistency cyangwa loyalty bihoraho, nta kuvuga ko mbese bavuga ngo uyu turabanye bizahoraho ubuziraherezo cyangwa se tuzafatanya ubuziraherezo, ati ibintu byose birahindagurika n'inyungu zabo zirahindagurika. Ibyo rero arabizi ku buryo azi ukuntu akina nabyo kugira ngo iteka agire uko akomeza kubana nabo. Ati Theogene yavuze ko ibisubizo bizava mu Banyarwanda, nanjye niko mbibona, kubera ko abanyamahanga ntabwo ari bo bashobora kubabonera ibisubizo ku bibazo bikomeye byateye ibisebe hagati y'Abanyarwanda. Akavuga ati nka Kagame akeneye ko Abatutsi bamutinya kugira ngo bahorane ubwoba, abone uko akomeza kubategeka kimwe n'Abahutu. Ati René Le Marchand abaganirira arabereka akurikije uko yasesenguye amateka y'u Rwanda ukuntu ikibazo cy'ubwoba mu Banyarwanda gituma mbese bakora byinshi mu byo bakora, cyangwa se mbese gituma Abanyarwanda bakomeza guhangana cyangwa se no gukuza urwikekwe hagati yabo. Ati nko mu kwa kane iyo mu Rwanda bibuka, ati ni ukwibuka abapfuye koko, ariko hakaba no kwibutsa imiryango, mbese Abanyarwanda bo mu moko atandukanye, ko bamwe bahemukiye abandi, kugira ngo hari ikintu cy'ubwoba kitarangira gituma nyine b'abantu koko bahorana ubwoba butuma bategekwa uko ubategeka abishaka. Numva mu ncamake ari byo yababwiye. I think the time is going. There is a question from Mrs. Cyrie Sendashonga. She has written, yeah, maybe you can read it on your screen as well. Yeah, I can read the question. She says, is there anything I would do differently 1 year after publication? That's a very good question. I mean, I think if you are the writer of a book, you are constantly adjusting and correcting and changing the book before you go to press. I wish when I was writing the book that I had been more aware of a lot of the evidence and testimony of Hutus who, were living in the north and experienced the killings by the RPF before the genocide, because I think a lot of testimony has come out about that since my book came out, or since it was
because before your book is printed for about 6 months, you cannot change it. It has gone off to the printers. So I wish that those testimonies had been more available, because I think I would have included more material from those. I mean, you know, obviously there are phrases that have been picked up on by the trolls, and you know, I mean, as you're well aware, I've been accused of having had a sexual relationship with Patrick Karegeya, taking money from the Ugandan intelligence. And sometimes, you know, you look at the way they fixate on certain phrases and you think, well, I wish I hadn't put that in. And then you sort of think, but if it hadn't been that phrase, it would have been something else. Because what you see with anyone who is criticizing the government, they will go in for, they will never address the substance of the criticism, which in my book is mostly transnational repression practiced by the Rwandan regime. They will never address those. They will always go for attacking the writer personally, and they make it very, very personal. So that's been, you know, that's the way they've got to me, because you know, that was what they decided was the most effective way. She's a woman, so let's accuse her of having had sexual adventures, and let's accuse her of taking money. We won't be able to prove either of these things because they're untrue, but that's what we're going to say. So, I mean, sometimes you think, oh, well, if I had to phrase things differently, but then you think, well, as I say, you sort of think it would have been something else, you know, because these trolls are paid to do that. You know, I am paid to write articles, so I use Twitter probably once or twice a day. These are people who are being paid to besmirch, smear, defame anyone attacking the government, and that's their full-time job. So they work very hard for their money. So I feel in a way there's not much point sort of working out which particular phrase or which particular passage was the issue, but you know, so you should feel free to disagree with me, Cyrie. amaze gusobanura nyine hari ikibazo Cyrie Sendashonga yamubajije avuga ati umaze gutangaza igitabo ukanabona uko cyakiriwe kimaze gusohoka, ati hari ibintu wakora mu buryo butandukanye nuko wabikoze icyo gihe bibaye ngombwa. Undi aravuga ati byari kunshimisha iyo ubuhamya nagiye mbona nyuma iyo mba mbufite mu gihe natangazaga kino gitabo, ati na mbere kitarasohoka asigaye nk'amezi make naragitanze, hari ubuhamya bundi nagiye mbona atari kwasigaye nk'amezi make abacapa ibitabo nta nubwo bemera ko ushobora kugira ibyo uhindura. Ati ariko mu Rwanda nyine uko bakora murabizi, iyo werekanye ibintu bitagenda ahubwo ngo berekane ko ibyo uvuga nta shingiro bifite, ahubwo bakuvuga nk'umuntu ku giti cyawe. Ati nkanjye nyuma yo igitabo gitangazwa bagiye bandiga ko nasambanye na Patrick Karegeya, ko leta ya Uganda impa amafaranga ya ruswa. Ati ku buryo mbese iteka iyo uvuze ngo hari ubutegetsi bw'igitugu ugatanga n'ibimenyetso bituma uvuga utyo, ntabwo ari byo bavugaho, ahubwo bahita bakuzaho nk'umuntu ku giti cyawe. Ati nk'ibyo nyine bavuga ko ndi umusambanyi cyangwa se ko nariye za ruswa, nta na gihamya bafite, atari ko gihamya ntabwo ari bo bakeneye, baravuga bati tubivuge nubwo nta gihamya ntibizabura kumuhungabanya. Ati rero ibintu kuba nabikora mu bundi buryo uko nyine ubuhamya bugenda buza niko ubuhamya n'ubundi umuntu yabutangaza, bityo ibintu bikaba byarushaho kugaragara kugira ngo amahanga arusheho kumenya ukuri. Atari ko nawe ntiyicaye ashyira amafaranga menshi cyane mu bamuvuga neza kugira ngo mu by'ukuri iyo shusho nziza nyine ikomeze yamamazwe hirya no hino. Yeah, thank you so much indeed, Michela Wrong. Now it's the time for Peter Verlinden to speak. Mr. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Banyarwandakazi, inshuti zacu, ikiganiro cyacu igice cya kabiri kigarukiye ahangaha. Ndibutsa ko iki kiganiro ari kimwe mu biganiro byakozwe na Rwanda Truth Commission mu nama mpuzamahanga yabereye Buruseli ku wa 18 Kamena mu mwaka wa 2022. Iyo nama ikaba yari ifite insanganyamatsiko iy'imakazwa ry'ubudahana mu Rwanda n'ingaruka ku karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Muri iki kiganiro rero mwumvisemo Dr Theogene Rudasingwa,
mwumvisemo Madame Cyrie Nikuze Sendashonga, mwanumvisemo kandi n'umunyamakuru w'umwongerezakazi Michela Wrong. Mukaba mwakigezwagaho na Sixbert Musangamfura kuri mikro za radio televiziyo ISHAKWE.